ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பப்ஜியில் எப்படி வாய்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணி விளாட்ற மாதிரி பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதோட வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா MI12 20.5.27 RevOS. ஸோ இதெல்லாம் எப்படி வாய்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணி பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு மொபைலில் பப்ஜி ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ கேம் டர்போட மெனு ஓப்பன் பண்ணுங்கள். ஸோ எப்படி ஓப்பன் பண்ண தெரியலனா அந்த டாப் லெஃப்ட் கார்னரில் ஸ்வைப் பண்ணுங்கள். ஸ்வைப் பண்ணிங்கன்னா அந்த மாதிரி வரும். கீழே தூட்டிங்கன்னா பார்த்தீங்களா வாய்ஸ் சேஞ்சர் ஐக்கான் இருக்கும். ஸோ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா 6 வாய்ஸ் இதில் இருக்கும். இதில் உங்களுக்கு எந்த வாய்ஸ் வேணுமோ அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா டேப் டு ரெக்கார்ட் இருக்கும். நான் எக்ஸாம்பிளுக்காக டேப் பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் வாய்ஸ். ஸோ அதில் எப்படி இருக்குது ரெக்கார்ட் பண்ணி காட்டுறேன். Hi, welcome to our PUBG world. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கேர்ள்ஸ் வாய்ஸ். ஸோ அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி காட்டுறேன். Hi, welcome to our PUBG world. This is PUBG. Welcome to our PUBG world. Hey, PUBG Mobile. Welcome to our PUBG world. This is Karangal. Welcome to our PUBG world. ஸோ இந்த 6 வயசுமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இது மாதிரி நெக்ஸ்ட் அப்டேட் வேணும்னா மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.